compulsion. Bila ya kuyumba yumba. No one should force you to be in the presence of God. Mtu asikusukume kukaa katika uwepo wa Mungu. So where we have just, mahali tumesoma, it is a psalm possibly composed by David. Ni zaburi iliyotungwa na Daudi mwenyewe. But he was it from a different point of view. Lakini alikuwa anaiangalia kwa mtazamo tofauti. It was a song by the children of Korah. Ni wimbo ulioimbwa na wana wa Korah. They sang this song. Korah was a man that actually messed around. Korah ni mtu ambaye kuna kosa aliyofanya during the wilderness wakati wa safari kule jangwani. Korah had led about 200 people. Korah aliongoza watu kama 200, 250 community leaders against Moses. Viongozi 250 waliongozwa na Korah kwenda kinyume na Musa. He was one of the leaders. Alikuwa ni mojawapo ya viongozi during the wilderness period. Wakati wa safari ile ya jangwani. The time Moses was leading the people of Israel. Wakati Musa alikuwa anaongoza wana wa Israeli. When you read in Numbers 16, unaposoma kitabu cha Hesabu 16, it happened. Utaona matukio yale. This is a man who against Moses, the leadership of Moses. Huyu ni mtu ambaye aliwachochea watu wasikubaliane na uongozi wa Musa. So Korah was a bad man. Kwa hivyo he was a man full of jealousy. Alikuwa mtu ambaye alikuwa na wivu mwingi. He was not for the leadership of Moses. Hakusaidia uongozi wa Musa. Moses alimtia Musa changamoto. And they rose against Moses. Wakamuinukia Musa. And then God commanded Moses. Basi Mungu akamwamuru Musa. He said, don't worry, don't complain because people have rejected you. Akamwambia usilalamike sababu ya kukataliwa na watu. They have actually rejected me. Ni mimi wamenikataa sio wewe. So what you do, tell these people who have banded against you. Kwa hivyo vile utafanya ni kuongea na hao watu ambao wanakupinga. Tomorrow let them come before me. Kesho wacha wakuje mbele yangu. And Moses said, Musa akasema, it's not me you are rejecting. Ya kwamba sio mimi mnayemkataa. But let me tell you, lakini wacha niwaambie, if tomorrow something doesn't happen, kama kesho jambo halitafanyika, if the earth does not open, kama ulimwengu hautafunguka, so that you are swallowed up, hata kuwameza ninyi, then I will know I'm not serving the true God. Basi nitajua simtumikii Mungu. God is going to do something tomorrow. Mungu atafanya jambo kesho. And let it come tomorrow. Na wacha kesho ifike. When people were seated, there's 250 people. Wakati watu 250 walikuwa wameketi, the earth opened. Ulimwengu ulifunguka. And they were swallowed up. Nao wakamezwa. And many people ran away and say, we shall be swallowed up. Watu wengi wakatoroka wakasema pia nasi tutamezwa. And when you read Numbers 26, unaposoma Hesabu 26, verses 9 to 11, aya ya 9 hadi 11, all those people were killed. Watu wale wote waliouawa for opposing the servant of God. Kwa sababu ya kumpinga mtumishi wa Mungu. But Korah's children were not killed. Lakini watoto wake Korah hawakuuawa. His descendants were spared. Kizazi chake kilisazwa. And afterwards these children may have realized, na baadaye nafikiri hawa watoto walitambua, God is a great God. Ya kwamba Mungu huyu ni Mungu mwenyezi. And they decided to serve this great God. Wakaamua kumtumikia Mungu huyu mwenyezi. They actually decided to be part of praise and worship team. Wakakuwa sehemu ya kundi la kusifu na kuabudu. Singing before the Lord for the tabernacle. Kuimba mbele ya Bwana katika madhabahu. At that time the temple had not been built. Wakati ule hekalu lilikuwa lijajengwa. So it was the tabernacle. Kwa hivyo ilikuwa ni hema la mkutano. So the children of Korah, kwa hivyo watoto wa Korah, became part and parcel of praise and worship team during the wilderness time. Wakawa sehemu ya kundi la kusifu na kuabudu. So in remembrance, ili kukumbushana, David composed a song. Daudi akatunga wimbo about them. Kuwahusu. Why did Korah's children kwa nini watoto hawa wa Korah decide to serve God? Wakaamua kumtumikia Mwenyezi Mungu. They did not
decide to rebel against God the way their father did. Hawakuamua kumuasi Mwenyezi Mungu kama baba yao alivyofanya. But they decided to serve the Lord. Lakini wakaamua kumtumikia I Mungu. want to bring to you, Nataka nikuletee. your parents may have rebelled against God. Kwamba wazazi wako wanaweza kuwa walimuasi They Mungu. may not be serving God by now. Wanaweza kuwa hata sasa hawamtumikii But Mungu. be like Korah. Lakini kuwa kama Be Kora. like Korah's children. Kama watoto wa Kora. They made up their mind Kwamba walifanya maamuzi. to always be in the presence of God. Ili wakae katika uwepo wa You Mungu. can make up your mind Unaweza fanya maamuzi. that though you come from a community, Kwamba japo unatoka you katika come jamii. from a family Unapotoka katika that familia. is not saved, Ambayo hawajaokoka. that is not serving Kwamba God. hawamtumikii Mungu. But you can't be like the children of Korah, Lakini uwe kama who watoto made wa up their Kora. mind Waliofanya that maamuzi they would yao. serve the living God. Kwamba watamtumikia Mungu waishi. And therefore, Kwa hivyo basi. this is a song by David who Huu ni composed. wimbo ulioutungwa na Daudi This mwenyewe. is what he wrote. Akaandika namna hii. That the children of Korah Akasema watoto wa had seen Kora the importance of serving God waliona umuhimu wa kumtumikia Mungu. and being at his tabernacle. Na wakiwa katika hema lake. That's what he is writing here. Hivyo ndivyo anaandika mahali And hapa. then he says, Anasema how hivi. lovely is your tabernacle. Maskani yako yapendeza kama He nini. was talking about Anazungumza kuhusu being in the presence of God. kuwa katika uwepo wa Mungu. How beautiful it is Jinsi inavyopendeza always to be in the presence of God. kukaa katika maskani ya Do not Mwenyezi be Mungu. among those people Usiwe kati ya wale watu who don't want always to be in the presence of ambao God. hawataki kuwa katika uwepo wa You Mwenyezi can Mungu. make up your mind Unaweza fanya maamuzi and mwenyewe change your situation na ukabadilisha and hali change yako. your history of Na your community. ukabadilisha historia ya jamii yako. People who do not want to serve God. Watu ambao hawataki kumtumikia Mungu. The psalmist says, Mwanazaburi how anasema lovely inapendeza is your namna gani tabernacle, kukaa katika O maskani Lord of yako. hosts. Bwana wa The majeshi. children of Korah Watoto wa Kora saw the importance waliona of umuhimu being at the tabernacle, wa kukaa katika because maskani the ya Mwenyezi tabernacle Mungu. of God Maana katika maskani ya Mungu signified the presence of God. inadhihirisha uwepo wa Mungu. When they went to the presence of God, Walipoingia katika they uwepo wa saw Mungu the beauty, wakaona the uzuri, beauty of God, uzuri wa that Mwenyezi when Mungu. they approached the presence of God, Kwamba walipokaribia uwepo wa Mungu, when they neared walipokaribia the tabernacle, hekalu, even when they were heavy-hearted, hata walipokuwa na mioyo mizito, there was joy. palikuwa na And furaha. that's Na why, ndio sababu David said somewhere, Daudi akasema I mahali was glad kwamba when I nalifurahia was told to nilipoambiwa go in the house of God. kuenda katika nyumba ya I Bwana. want to challenge somebody. Nataka nimtie mtu How changamoto. do you feel? Unahisi namna Where do gani? you feel a joy Unahisi furaha namna in gani your life? katika maisha Do yako? you feel joy Unahisi furaha because maishani you mwako have money? kwa sababu uko na Do you pesa? feel more joy Je, unahisi furaha because you have a job? kwa sababu una Do kazi? you feel joy Je, unasikia furaha because you belong to a good company? kwa sababu unafanya kazi kwa kampuni The nzuri? psalmist said, Mwana Zaburi anasema it is beautiful ya kwamba ni to be at inapendeza the tabernacle kuwa katika hema of God. la Mwenyezi Mungu. I want to bring it to us Nataka nilete that kwetu where you are, kwamba mahali ulipo there is the beauty of God. kuna uzuri wa When you Mungu. love to go in the presence of God, Unapopenda kwenda kwa uwepo wa Mungu, God will Mungu make things happen. atasababisha mambo There is kufanyika. joy in the presence of God. Kuna furaha katika uwepo wa The Mungu. Bible says, Biblia inasema how lovely inapendeza namna is gani your tabernacle. maskani yako. And the Bible says, Kisha Biblia inasema my soul nafsi yangu longs, imeziona, yes, naam, even faints na hata for the kuzishika courts of the Lord. wema wa Bwana. In other words, Inamaanisha kwamba this man is saying like this, huyu mtu anasema hivi, or these people are saying like hawa this. watu wanasema hivi, When people don't want block me from going to the house of God, watu wanaponizuia kwenda kwa nyumba ya Bwana, my heart faints. moyo wangu unahuzunika. It appears these people Ni kana kwamba hawa were watu being blocked to go to church, to the temple. walizuiliwa kwenda hekaluni And they struggled to go to the temple. na waling'ang'ana kwenda But the hekaluni. circumstances did not allow them. The circumstances did not allow them. Labda ni hali zao hazikuwaruhusu. And then they faint.
Kisha wakawa They na say, moyo wa I huzuni. faint. Wakasema na My huzunika. soul longs. Moyo wangu unatambua. Let me come to somebody. Wacha nikuje kwa mtu hapa. When did you long to go to the temple? Ni lini ulitamani kwenda When hekaluni? did you first long or last long Ni lini ulipenda mwisho to go in the presence of God? kuenda katika uwepo wa Mwenyezi Mungu? That's what Psalm is saying. Ndivyo mwanazaburi My anasema. soul longs. Moyo wangu unatamani. Yes, even faints Hata unazimia for the courts of the Lord. kwa sababu ya malango yako. He is saying like this. Anasema namna hii. I may be selling things. Naweza kuwa nauza vitu. I may be doing some job. Naweza kuwa nafanya I kazi. may be engaged somewhere. Naweza fanya But nimeshikamana deep mahali. in my heart, Lakini ndani ya moyo my wangu, soul says, moyo wangu unasema, go to the temple. unaniambia Go nenda to the hekaluni. courts of God. Nenda kwenye malango ya Because Bwana. that's where your solution is. Maana hapo ndio suluhisho lako Yes, lipo. he says, Ndio wanasema, my soul longs. nafsi yangu Let me ask imezoea. Somebody. Hebu niulize To mtu. long for something Kutamani kitu is deep desire. ni shauku ya ndani kabisa. If you have deep desire Kama una shauku ya ndani for the sana presence of God, kwa sababu ya uwepo, very hard itakuwa ni ngumu for sana you to have peace wewe kupata amani until you go to the courts of God, of the temple. hadi uingie katika malango ya The hekalu. Bible says, Biblia inasema, for the ghost of the Lord, my heart and my flesh cry out ya kwamba for the living God. moyo wangu na mwili wangu The children of yamlilia Mungu Korah. aliye hai. The children of Korah Wana wa Kora understood one thing. walielewa jambo moja. They understood one thing. Walielewa kitu moja. Without the presence of God, Bila ya uwepo wa Mungu they are not comfortable. hawatakuwa na There amani. is nothing that will fulfill, Hakuna kitu kitatimia that will give them satisfaction. ili kuwapa kutoshelezwa Only the presence of God. kando na uwepo wa Mungu. My question to somebody, Swali langu kwako leo what do you always long for? ni kwamba ni nini When you unachotamani are sana just alone, wakati uko peke do you yako? long for a good job? Je, unatamani kazi Do you nzuri? long for a good marriage? Je, unatamani ndoa Do you bora? long for money? Je, unatamani pesa? What do you long for? Ni nini unachotamani? The children of Korah Watoto hawa wa Kora longed for something. walitamani They kitu, didn't long for anything. hawakutamania They jambo longed lingine. for God. Walimtamani They Mwenyezi longed Mungu, for the presence of God. wakatamania uwepo wa Because Mungu. in His presence,